Welcome back, everyone. Here we are, take 2 of the heart of the universal human. It's time for us to speak with one another, heart to heart. Üdvözöllek ismét benneteket. Ez a Csapó 2, ez a következő az Egyetemes Ember Szíve. We already are speaking with one another heart to heart, but we are about to get clearer and stronger in that. Már most is szívtől szívig kommunikálunk egymással, ami egyre erősödik. Because we are in an evolution revolution, and we are evolutionaries. Mivel a fejlődés forradalmában vagyunk, és ilyen típusú evolúciós lények is vagyunk. Giovanni, thank you and welcome back. Glad to see you here. Örülök, Giovanni, hogy te is itt vagy ismét. Okay. And Alexei, thank you, Alexei. Yes, I'm paying attention to everything from yesterday, Alexei. Great. Igen, mindenre figyelek tegnap óta. So, yesterday afternoon, and Vera's here. Let me just say a few names so we build our coherence. Hadd mondjak néhány nevet, hogy a koherenciát építsük. And we have Gabor, we have Gisela, let me see. And also too, if you would say where you're from, which is good. We have Valerie from Canada. Oh dear, I'm not sure if I'm going to say this name right. Oh, Oli, I see you're here, Oli. Hi, Oli, nice to see you. Let me just see. A few more. When you are posting in the chat box, make sure that you have clicked on all or all panelists and attendees, please. Kérlek, hogy azt az opciót válasszátok, hogy a chat részlegben, hogy mindenki, vagy minden résztvevő és fórumtag részére, hogy mindenki láthassa. I see Suzanne is here, Diana is here. Hi, yes, let me see, Suzanne was, or Diana was saying something, hold on. Let me see. Oh, it's going really good. I'm glad there's so many of you here. It's going pretty fast. Let me see what we have here. I'm looking over here because I'm looking at the chat box and seeing what you're saying. Azért nézek az egyik oldalra, mert közben figyelem a chat részleget, hogy láthassam, hogy ki mindenki kapcsolódik. Valerie is here, or Solia, Solia, I hope I've said that correct. Orsolya. Orsolya. Oh, it's you. It's the same name. It's the same name. All right. Or she is what I know is how to say. That's like a shortened form, a nickname. Okay. So we have Olia said hello again from Finland. We have Tanak. Oh, Zoltan. Hi, Zoltan. How are you? Susan. Hi, Susan. Oh, Susan from Connecticut, my friend. She's been with me from the very beginning of this work, 30-some years, or almost 30 years ago. Susan, aki szintén csatlakozik hozzánk, több mint 30 éve a barátom is, és együtt dolgozik velem. Okay. So we have an hour here together. I'll say just a few more names. I do this to build a coherence. Azért olvasok még fel néhány nevet, hogy még jobban építhessük a koherenciát. So we have Vivian is here, Susanna is here, Gabriella is here. Yes, great that the internet is working today, Diana. Thank you. Tényleg nagyon jó, hogy ma működik az internet. And Ginny is here. Good. Isabella is here from Hungary. Hi, Isabella. Kathy is here. Kathy Puller. Hi, Kathy. She's part of she's part of the Phoenix team. Itt van velünk Kathy is, aki a Phoenix team tagja egyébként. All right, Arlene is here. Hi, Arlene. And Jolie is here. And Zana. Okay. I'm Gorgenye. I hope I'm saying that correctly. Can you help me with that, Bernadette? Where is it? I can't see. Aniko. Oh, Aniko. Okay, Aniko. Sure. Maim. It looks like the last names are first. Maim. Yes. Again, why do I say your names? So that we can build a coherence of support for one another. Tehát így a támogatás koherenciáját építjük egymás számára.
Now, I want to talk about what happened yesterday. Szeretnék egy picit visszacsatolni arra, ami tegnap történt. I live here in Sedona, and it's the high desert, and we're in the mountains. Ugye én Sedonában élek, ahol a sivatag közepén, de fent a hegyekben. And it's not a very big city. It's not a big place. Nem egy nagy városról van szó. And we had a lot of lightning. We're in our monsoon season. Normally it's very sunny, but we've had a lot of rain and a lot of lightning. És mostanában nagyon sokat esett, és nagyon sok a villámlás. And for the first time ever, I have 2 servers so that I can serve you as well as I possibly can. So I have 2 servers in this house. És ez most először történt meg, pedig 2 szerver is van a házban. And for the first time ever, both servers went out and it was completely shut down in my part of Sedona. És mind a 2 szerver teljesen felmondta a szolgálatot, és ez ott történt, ahol én élek Sedonában. Now, something that's very interesting that happened yesterday. És még valami, ami nagyon érdekes, ami tegnap történt. In the afternoon, I was told to sit down and go still and open to channel a new resonance of energy. Azt kérték tőlem, hogy üljek le csendben, és maradjak nyugodt, és fogadjak be egy újabb energiaadagot, amit tovább közvetíthetek. And everyone on the panel here told me that they felt something similar yesterday too, a whole new energy, not new energy, would say new resonance. És a többiek is itt közöttünk, a panelisták, szintén azt mondták, hogy valami hasonlóban volt részük tegnap. So, in the infinite wisdom of the universe, I believe that we are meeting today to open up this new resonance because it's time. És én azt úgy gondolom, hogy a világegyetem, az univerzum bölcsességének köszönhetően ma kell, hogy találkozzunk így. So I'm going to say just a few more names and then we're going to give gratitude and we are going to go. Úgyhogy még egy pár nevet hadd olvassak fel, de utána kezdünk. So I see Lorraine is here and Patricia is here. Let me just see, I'll say a few more. Let me just keep going here. Alexander and Lada, hi, I always remember you. And I have, let's see, I'm not sure. All right, let me see what else I have here. Lorraine, Zeus, I can't, Carolina is here. Pat is here. Claudia, all right. I see the energy is building, we're making the coherence. Well done, everyone. De úgy érzem, hogy az energia már is épül, és a koherencia is készen áll. The energy pattern is already showing itself for what we're co-creating here today in this time we spend together. És már is megmutatkoznak az energia minták, amiket itt együtt valóságteremtünk. And we're giving a gift to one another being here today. És egymásnak is ajándékként nyújtjuk azt át, hogy itt vagyunk együtt. And there's an energetic alignment that will help us sort out. And I'm watching the energies line up and kind of group in a way that will help us have greater clarity and focus. És ahogy az energiákat így látom egymás mellett felsorakozni, azok is úgy csoportosulnak, hogy nagyobb tisztállátásunk lehessen. So just to finish on my thought yesterday when I was asked to sit quiet and that new energy came through. És hogy befejezzem még azt a gondolatomat, ami a tegnapi délutáni befogadó ücsörgésemmel kapcsolatos. We could say a new resonance. Azt mondhatjuk rá, hogy ez egy új rezonancia. Just to remind you how this all works, I will hold a very specific resonance during our time together. És ez így működik mindig, hogy egy nagyon különleges rezonanciát képviselek. And each one of you will say yes according to your inner wisdom. Amire mindannyian saját belső bölcsességetek szerint válaszoltok. And then together we make this beautiful coherence in this resonance. Aztán pedig együtt építjük ezt a csodálatos koherencia rezonanciát. And each one of us learns to channel more of who we are and to be more effective in our lives and in this world. És így mindannyian egyre jobban megtanuljuk azt, hogy hogyan közvetítsünk többet önmagunkból a világ felé is. For this is the time of change we came here for. Mert ez a változásnak az az ideje, ami miatt itt vagyunk.
And wherever you are in your life right now, it's all part of our transformational process on this planet. És mindegy, hogy hol is vagytok a saját életetekben, ez az nagy átalakulásnak egy része ennek a folyamatnak. So nothing is forced. What you say yes to as we work together is yes to yourself. Tehát semmit sem kell erőltetni, aminek igent mondtok, annak mondtok igent. And just one more moment for myself to do the service as best as I can. És még egy pillanat erejéig, hogy a legjobban tudjam ezt a szolgálatot végezni. I continue to live what I know. I feel very driven to continue to build the new tools that go along with the EMF balancing technique. Továbbra is nagyon nagy hajtóerőt érzek az iránt, hogy egyre több eszközt adjak át nektek. And for myself, I pay attention to what I eat. Many of you I know in Hungary when I was there, you're vegan. We all ate vegan together. It was great. És ugye arra is nagyon odafigyelek, hogy mit eszem, mivel táplálkozom, és tudom, hogy ti is Magyarországon sokan vegánok vagytok. But just humor me for a moment while my inner mother comes out. De hogy előbukkan a belső anya belőlem. Eat as many fresh foods and whole foods as you can, whatever you eat. Azt mondom, hogy egyetek minél több finom, nyers ételt. Get your rest and your exercise. Szálljatok elegendő időt a pihenésre és a testmozgásra is. Your physical body is more important than you know. A fizikai testetek sokkal fontosabb, mint amiről tudomástok van. We incarnated in these bodies to make the changes here. And what is inside of us, the chemicals of enlightenment, we're ready to step up with that too. És nem véletlenül inkarnálódtunk ebbe a testbe. És készen állunk arra, hogy a megvilágosodás vegyületeit termeljük. So please be aware, I'm not looking for perfection. I'm just encouraging you. Let us together do the very best we can. Nem azt kérem, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy a tőlünk telhető legjobbat teljesítsük. New dawn is here and we're part of it and there's still much to do. Itt az új hajnal, és mi is a része vagyunk ennek, és még sok munka vár ránk. We are turning the tide of energy on this planet. Az energia hullámának vagyunk a részei. And we can't do it by ourselves, it's doing it together. És egyedül nem tudjuk meglépni ezt, hanem együtt tesszük. So thank you for being here today to listen to what I have to say about the heart of the universal human. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagytok ma, hogy meghallgassátok a mondani valómat az egyetemes ember szívéről. And also perhaps to go on to learn how to do the activation. És talán aztán folytatjátok azt is, hogy megtanuljátok az aktiválásokat. And today I have 5 patterns for us energetically. I've already seen them that we will calibrate together. Ma pedig 5 energia minta áll rendelkezésünkre, amivel együtt kalibrálódhatunk. And this is always good to do. És ezt mindig nagyon jó tenni. And again, I am grateful for this technology that allows me to be there in this way. És természetesen nagyon hálás vagyok ezért a technológiáért is, hogy ezt megtehetjük. Yesterday it said no. Ma igen, tegnap nem annyira. I very rarely hear no from this technology, but yesterday was no. Tegnap a technológia nemet mondott nekem, és ez ritkán fordul elő. All right. Loving each one of us, let us give gratitude. First, let's say thank you to Maria. Adjunk először hálát, mondjunk köszönetet Máriának, hogy itt van velünk. Say hello, Maria, and thank you for inviting me to do this and to have this event for everyone. Szívből köszöntök mindenkit, nagyon hálás vagyok, hogy itt vagyok, tele vagyok csodás előérzetekkel a mai hangolásra vonatkozóan, és nagyon köszönöm, hogy itt vagyok, hogy itt lehetek. She's saying that she is full of good feelings about today's event, and she's really happy to be here. Thank you, Maria. I always welcome your good feelings. They're always there. Thank you, love. Let's also say hello to Judith. And Judith is here,
And she has done a lot of work to also help bring about this event. And Judith, thank you for holding all that you do and your very presence. Köszönjük Juditnak is, hogy itt van velünk, ő is nagyon sok minden tevékenykedik az ERNEF munka terén. Köszönjük, hogy itt tartod velünk az energiát. Én köszönöm, hogy itt lehetek, és meg szeretném erősíteni, hogy azokat a magasztos energiákat, amiket éreztem és éreztünk a társaimmal, akik felhívtak, és ugyanolyan örömmel várták a mai alkalmat, illetve aki nem tudott csatlakozni, ők pedig várják az ismétlést. Úgyhogy hálásak vagyunk nektek, mindannyiótoknak. Köszönöm. A very big thank you to everyone, to everybody who is also coming together. I mean, yesterday and who can't make it today, but they will have the replay. Yes. Yes, they will. Okay, I'm starting to hear a little bit of buzzing in their voice there. David, I'm assuming everything's okay. Let's see what happens here. Pici becsegés volt. Oh yeah, you're clear now. You're good. Okay. Good. Okay. I think it was only Judith's headset. Okay, good, good. And then let's say thank you to Orshi. Thank you, Orshi. She is here today to help translate in the chat box, and she too has done work to help bring about this event. Hi, Orshi. Köszönjük Orsinak is, hogy itt van. A chat részlegben segít a fordításoknál. Én is üdvözlök mindenkit. Nagy örömmel veszek itt részt veletek a webinárban, és mi is felszállunk a felhőnkre veletek, és elszállunk. Szerintem nagyon jó lesz ma este. I'm also very thankful to be here, and I think we are going to ride the clouds. The energy is building as we speak. It's getting stronger and stronger. Well done, everybody. Én is érzem, hogy az energia egyre erősödik, úgyhogy nagyon jó, mindenki jól csinálja. And speaking of stronger and stronger, hello, Graciela. She is here today. She has helped with this event also. Hola, Graciela. Köszöntjük Gracielát is, aki általában mindig velünk van, és ő is segítkezett itt az előmunkáknál. Hola, hello everybody. It's very nice to be here. It's real real honor to be here sharing with this nice family. Nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni ezzel a családdal. And Graciela is part of the Phoenix team. We work together. There's a lot to be done, and she's amazing to work with too. Thank you so much, Gra, for being here. Graciela a Phoenix team tagja, együtt dolgozunk, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Köszönjük, hogy itt vagy. Thank you, dear. Good. And last but not least, we have Bernadette. Also a tremendous amount of work, and thank you for being here to translate, Bernadette. My pleasure, my honor. It's a figure eight, my friend. It's a figure eight. How are you? How are you today? I'm fine. Much better actually than yesterday. So today is the day, you think? This is the day. Yes, definitely. All right, good. A mai nap az igazi, igen. All right. Igen, yes. All right. I'll get there. All right, everyone. So we work together by this resonance, like the energy is already starting to channel through. I just wanted to explain to you, just give me 5 minutes to explain to you how the heart of the universal human activation works. Már is érzem, hogy az energia közvetítődik, de egy 5 perc erejéig még hadd mondjam el azt, hogy működik az Egyetemes Ember Szíve. And I started to do these activations last year. And today we're doing some nice energetic activations and working with one another in honor of where we are in the moment. Tavaly kezdtem el ezzel dolgozni, és ma pedig olyan aktiválást vagy energiahangolást fogunk végezni így együtt. And in preparation for those of you who will plan to go on to learn how to do this work. És azok számára, akik ma itt vagytok, és azoknak is, akik esetleg tovább léptek, és a másik 2 részt is. It's very simple to do. Nagyon egyszerű a használata.
Next week, when we meet, I will do the activation with you. Jövő héten, amikor találkozunk, az aktiválásokat végezzük el majd. Then the following week, when we meet, you will have the guidelines for giving the activation. Az azt követő héten pedig meg lesznek az írott instrukcióitok, hogy másoknak hogyan tudtok aktiválást átadni. And I will give you the alignments that will help you to pass this resonance along, to remind people of this energy, of the heart of the universal human within. És ugyanúgy átadok nektek olyan összehangolásokat is, amik majd segítenek ezt a rezonanciát másoknak továbbadni. So I'm finding myself to be a tool maker. Úgy találom magam, mintha egy eszközkészítő lennék. And I'm finding that as long as I'm here, my mission is to create as many tools as we can to be able to get through this time of change and have this resonance. És amíg itt vagyok, addig továbbra is gyártom ezeket az eszközöket, hogy a változásnak ebben az idejében megléphessük ezeket. It is a resonance of wholeness, where we come into understanding ourselves as this multidimensional being and being able to function in that awareness. Ez a teljességnek a rezonanciája, és segít abban, hogy ebben a teljességben tudjunk működni. And everything that I do, it's based on that original experience I had of infinite love, no beginning and no end. Mindez abból fakad, amit először átéltem, a végtelen szeretet rezonanciáját. And the energy of infinite love is something that we're learning how to channel through our nervous system, through our physical bodies and resonate here. És ez az a végtelen szeretet, amit mi is megtanulunk, azt tanuljuk, hogy hogyan közvetítjük a testünkben, az idegrendszerünk által. Just talking about it, I'm feeling the energy of the heat there. És már csak beszélve róla, már is érzem a forróságot. It is a time for this brilliant resonance of awakening to turn the volume up. Ez az a nagy energia, rezonancia, ami azt jelzi, hogy a hangerőt feltekerjük. I absolutely adore seeing the spiraling upwards that we're doing here energetically. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a felfelé történő spirál alakú emelkedés. And we are going to be able to take more and more to mainstream what it means to live life energetically aware. És egyre jobban tudjuk ezt mind a mainstreambe, a fő sodrásba belevinni, hogy mit jelent energetikailag éberen élni. So when you work with the heart of the universal human, you will also have another tool to be able to take to share with those who have been in energy awareness for a long time or for those who are just waking up. És az egyetemes ember szívével azokkal is tudtok dolgozni, akik már az energiára tudatosan élnek, de olyanokkal is, akik még újoncoknak számítanak. So I think that's enough for me to say for that, because you will feel if this is right for you or not, to be able to use the heart of the universal human activation and to work with others and yourself. De úgy gondolom, hogy elegendő, amit most elmondtam, hogy el tudjátok dönteni önmagatok felé, hogy szeretnétek-e ezekkel az aktiválásokkal dolgozni, és másoknak továbbadni. So we have a PowerPoint. Let's take a look and have a few little images to look at. Van egy kis PowerPoint prezentáció, nézzünk meg néhány képet. So this is some information today on the heart of the universal human. You will actually learn how to receive the activation next week and learn how to give the activation. So in 2 meetings, you will have this tool. Tehát 2 különböző alkalommal ezt az eszközt a saját magatokévá tehetitek, úgymond. Először az aktiválásokat, utána pedig az összehangolásokat. And take a look at the heart here. Take a look at the illustration within the lattice. Nézzétek meg ezen a képen a hálón belül található szívet. I am the original channel for this information on the lattice. Én vagyok ugye a hálóval kapcsolatos információ eredeztetője. And it's been a pleasure to watch it evolve because we're evolving. És nagyon jó érzés azt látni, hogy ez egyre jobban fejlődik. Our presence is absolutely requested upon the planet, each one of you.
A jelenlétünk a bolygóra nagyon nagy igény van mindannyiunk jelenlétére. Let's take a look at what the heart of the universal human is. Nézzük meg, hogy mi is az egyetemes ember szíve. Okay? And as we live energetically aware, we become aware of many influences all around us. Ahogy energetikailag ébert tudatban élünk, nagyon sokféle befolyásra leszünk érzékenyek. So you all know that I am the originator of the EMF balancing technique, and that's electromagnetic field. Tudhatjátok azt, hogy én vagyok az EMF kiegyenlítő technika eredeztetője, ami ugye elektromágneses And I was told, technika. and I'm sorry, thank you. And I was told that one day people would really understand the importance of the electromagnetic field in consciousness, and now they do. És évekkel ezelőtt azt mondták nekem, hogy egyszer az emberek majd rájönnek, hogy miért fontos az elektromágneses tér. And this was over 30. And this was over 30 years ago. Ez pedig 30 évvel ezelőtt volt. I feel full of hope and life and awareness. Tele vagyok reménnyel, éber tudatossággal. Remember, as we help everyone else become more aware of what it means to live energetically aware, Ha másoknak segítünk éber tudatban élni, we ourselves will grow in our ability to live energetically aware. mi magunk is növekszünk abban a képességünkben, hogy szintén energetikailag éber tudatban éljünk. So you know how this works. Here we are. The electromagnetic field of the sun affects the electromagnetic field of the earth. És ez így működik, láthatjátok, a nap elektromágneses tere kihat a Föld elektromágneses terére, which also affects the electromagnetic field of the human. ami szintén kihat az ember elektromágneses terére is. All of my work is to support us as we integrate all of these new energies, to do it in a way that we become stronger. És az egész munkám arról szól, hogy támogassuk magunkat ebben az erő kifejtésünkben. That we become more coherent. Hogy egyre koherensebbek lehessünk. And that it's no longer a philosophy to become more of who we are, it becomes our reality. És hogy ez többé nem filozófia már hogy többek legyünk abból, akik vagyunk, hanem ez valóság. So no matter what is happening here, you have an extension of your consciousness. It's the universal calibration lattice. És mindegy, hogy mi is történik, a tudatosságodnak van egyfajta kiterjesztése, ami az univerzális kalibrációs háló. You could also call this the universal consciousness lattice. Úgy is lehet akár nevezni, hogy az univerzális tudatosság háló. We are learning to think and be in many new ways. Azt tanuljuk, hogy többféle módon létezzünk. What does it mean to be a multidimensional being? Mit jelent multidimenziós lénynek lenni? What does it mean that we are now living in a 5-dimensional world instead of a 3-dimensional world? Or there's an overlay of the 5th dimension on the 3rd dimension? Mit jelent az 5. dimenzióban élni a 3 dimenzió helyett, vagy pedig ennek a kettőnek az egymásra való fedettségében? And how do we manifest that? How do we translate this knowledge? How do we translate this state of being into our daily life? És hogyan manifestáljuk, vagy hogyan fordítjuk le, hogy értelmezzük ezt a tudást a mindennapi életünkben? You are much stronger and your presence is becoming much stronger. Please know that. Kérlek, hogy tudjátok azt, hogy sokkal erősebbek vagytok, és a jelenlétetek is erőteljesebb. And the more you understand this lattice and you perceive it, the better you will feel. És minél inkább megértitek ezt a hálót, annál jobban fogjátok érezni magatokat. It is you. Ez ti vagytok. Evolving. Ahogy fejlődtök. Extending your consciousness. A tudatosságotokat kiterjesztitek. To be present in all kinds of energies. Hogy mindenféle energiában jelen tudjatok lenni. It is an extension of your consciousness that is a strong, coherent structure. Ez a tudatosságotok kiterjesztése egy nagyon erős és koherens rendszer. And we all waited for this new strength until we were quite strong in the energy of infinite love.
És mindannyian vártunk erre, amíg elég erősek nem leszünk a végtelen szeretetben. We now understand the more we evolve, the more it contributes to the collective consciousness of everyone else. És most már értjük azt, hogy minél inkább fejlődünk, annál inkább tudunk mi is hatással lenni a kollektívre. And the more everyone else evolves, that contributes to our evolution. És ahogy mindenki más is fejlődik, az a saját fejlődésünkre is hatással van. We are multidimensional co-creators. Multidimenziós valóságteremtők vagyunk. I absolutely love the new dynamics I see that are developing. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az új dinamikát, amit mi fejlesztünk. But we will have new learning curves. Persze lesznek újfajta tanulási görbéink vagy kanyaraink, But it's good. de ez mind jó. Next slide, please. Következő kép. So there you are. Those of you that know me, you know the universal calibration lattice. Akik ismertek engem, tudhatjátok már, hogy ugye ez az egyetemes kalibrációs háló. The figure eight's constantly moving, information, energy, constantly moving in and out, the balance of the inner and the outer. A 8-as mintázatok állandóan mozgásban vannak, ki és be. And the fibers of light and energy, those look like wings to me. They're very translucent, and it's how we communicate. Wings, antenna. A fényhúzalok pedig sokszor úgy látom őket, mintha szárnyak lennének. Nagyon finom, átlátszónak látom őket, akár antennának is nevezhetjük. But this is what you look like to me if you're a girl. If you're a guy, you look a little different. De én ilyennek látlak titeket, hogyha nők vagytok. Ha a férfiak, akkor egy picit máshogy. All right. Let's go to the next slide, please. Következő kép. There you go. This is what your crown center looks like. És így néz ki a koronaközpontotok. Now, we have learned that it is important to radiate from the crown center and from the heart center, the light and the energy. Azt tanultuk, hogy nagyon fontos sugározni a koronaközpontból és a szívközpontból. In the heart of the universe, human, we are going to support and encourage the radiating of energy just like this from the solar plexus. Az egyetemes ember szívével pedig megtámogatjuk ezt a két sugárzási pontot a napvonatközpontból való sugárzással is. You integrate your ego and you transform it into a sense of self. Integráljuk az egót, és egy egészséges önvaló érzetbe fordítjuk. Sense of self, sense of soul, does that help? Sense of... Yes, önvaló érzet, vagy lélekérzet. There you go. Yep, the energy's moving. So you matter. Each one of us matters. Tehát mindannyiunk egyenként számít az itt léte. And from what I can see, for the changes on the planet that we need to make, our awakening comes all the way through to the solar plexus. És ahogy én látom, az ébredésünk a bolygón kapcsolatban áll azzal is, hogy a napvonatközpontból is jön. Now, there's much more to talk about here, but I just want to show you what the heart, the major centers as we talk about the heart of the universal human. Tehát ezek azok a fontos központok, amikor az egyetemes ember szívéről beszélünk. And this is how you work with the centers when you have the activation or you give the activation to someone else. És így dolgozunk ezekkel a központokkal, amikor az aktiválást akár befogadjátok, akár másoknak továbbadjátok. And also in the activation, the words are very specific and there's an energy attached to each one of the words to help to activate this even more. Az aktiválásokban pedig minden egyes szónak jelentőségteljes rezonanciája van, úgyhogy fontos odafigyelni arra. It's like turning up the volume. Olyan ez, mintha feltekernénk a hangerőt. And rebalancing the energy so that your strength of being is in the body also. És az energiákat újra kiegyensúlyozzuk, hogy a testben lehessünk teljesen jelen. It's so beautiful. Your energies are already talking. There's a tremendous amount of passion and focus for what is here before you. És az energiátok már is nagyon sokat mond nekem, nagyon nagy szenvedélyt érzek. Let's go to the next slide, please.
Következő kép. This is the symbol we are using to represent the radiating from the solar plexus. This is the heart of your solar plexus. Ezt a szimbólumot használjuk a napfonatközpontból való sugárzásra. Ez a napfonatközpont szíve. Okay. I'm watching my time. I want to make sure I honor it as best as I can. Közben odafigyelek arra is, hogy az időt nézzem, hogy azt is tiszteletben tartsam. But I also could tell you about the microbiome and that science sees the solar plexus as another brain. De el kell azt is mondjam, hogy a tudomány most már azt is felfedezte, hogy a napfonatközpont területén van a mikrobióma, ami egyfajta agy. Wait till you see how everything fits and how we keep aligning and we keep activating to create the energy of wholeness for ourselves. És arra, hogy a teljesség energiáját megteremtsük magunknak, várjuk meg, hogy hogyan hangolódik ez mind össze bennünk. You have the right to be here. Jogotok van rá, hogy itt legyetek. I did those meditations where I became nothing. Én elvégeztem azokat a meditációkat, amikor semmi lettem. And they served very well. És ezek a javamra voltak. Only now we're being asked to step into a stronger sense of self and know the heart of our solar plexus. De most azt kérik tőlünk, hogy jobb, erősebb önvaló érzetünk legyen, és ez a napfonatközpontuk szíve. All right, I need to stop there. We will work more with this next week. Most itt ezt be kell fejeznem, de ezzel többet fogunk még dolgozni a jövő héten. Let's go to the next slide. Nézzük meg a következő képet. One more slide. Még egy van. Okay, looking at the heart of the universal human. Nézzük meg az egyetemes ember szívét. The focus is on the heart, the high heart, the third eye, and the solar plexus. A fókuszunk tehát a szíven, a magas szíven, a harmadik szemen és a napfonatközponton van. Take a deep breath. Vegyetek mély levegőt. We're going into some nice activations in the moment. Nagyon szépséges aktiválásokat fogunk átélni. Next slide, please. Következő kép. And there you are, in Hungarian language. Beautiful. Itt olvashatjátok magyarul is. All right. Now, so you have a heart in the area of your third eye, the heart center here, and the heart of the solar plexus. Tehát ott van a szív a harmadik szem területén, a szív területén és a napfonatközpontnál. Remembering that we are all channels. Emlékezzünk arra, hogy mindannyian csatornák Learning vagyunk, to channel more of who we are. akik azt tanuljuk, hogy hogyan közvetítsünk többet abból, akik vagyunk. I'm very quickly looking at who's here through the chat box. Még egy kicsit gyorsan megnézem a chat részleget. Beautiful presence, everyone. Remember, we are honoring one another. Csodálatos a jelenlétetek, emlékezzetek rá, hogy megtiszteljük egymást. Let us touch one another just a little bit more. Érintsük meg egymást még egy picit jobban. Breathing. Lélegezve. There we are. Let us honor one another and bow to one another. We meet on a place where time and space does not matter. Tiszteljük meg egymást, hajoljunk meg egymás előtt. Olyan helyen találkozunk, ahol nem számít az idő és a tér. Let us encourage one another to be as bright and strong as we can be. Buzdítsuk egymást arra, hogy olyan fényesek és erősek legyünk, amilyenek csak lehetünk. Let us agree that we are ready to understand even more what it means. Legyünk készek arra, hogy megértsük azt, hogy ez mit jelent. That the presence of the infinite Hogy a végtelen jelenléte is in every cell of our body, ott van testünk minden sejtjében, in every layer of our DNA, DNS-ünk minden rétegében, in every light fiber of our being. és lényünk minden fényhúzalában. Placing your hands on your heart, Tegyétek a kezeteket a szívetekre, honoring your own evolution. tiszteljétek meg a saját fejlődésteket. Inspiring others in their evolution. Inspiráljatok másokat is a saját fejlődésükben. You are showing me your first collective pattern that we are co-creating here. Az első kollektív mintát mutatjátok most meg, amit együtt teremtünk.
We are going to learn how to speak the language of energy with greater clarity, greater ability. Megtanuljuk nagyobb tisztasággal, nagyobb képességgel beszélni az energia nyelvét. The heart of the universal human, that activation is now here because we have agreed to it. Az egyetemes ember szívének az aktiválása azért lehet itt, mert egyetértettünk ezzel. We have asked for more power. We have new ideas, new understandings. Több erőt kértünk, új ötleteink, új megértéseink vannak. You are ready to open to channel more of who you are. Készen álltok arra, hogy többet közvetítsetek abból, akik vagytok. To be more present. Hogy jobban jelen tudjatok lenni. And we are the ones, it is no mistake that we meet. És mi vagyunk azok, akikkel találkozunk. For we are the ones who said we are ready for more power when our hearts reach a certain space. Mert mi vagyunk azok, akik azt mondtuk, hogy több erőt akarunk, amikor a szívünk elér egy bizonyos szintre. For there are those who remember when they asked for more power and perhaps they didn't use it the way they wanted to or in the wisest way. Mert lehetséges, hogy emlékeztek arra, hogy amikor már egyszer kértetek több erőt, vagy nem a jóra használtátok, vagy pedig nem a legbölcsebb módon. And this pattern shows very clearly here. És ez a minta nagyon tisztán mutatkozik meg. It's time to step into the next levels of power and trust the intelligence of your heart, the intelligence of your being. Itt az ideje az erőnek ebbe az új szintjébe belépni, és bízni a saját szívetek intelligenciájában. You have many new ideas. It's time to let go of what has been, to look forward to what can be. Nagyon sok új ötletetek van, és itt az ideje elengedni azt, ami eddig volt, és bízni abban, ami lehet. You have reached a specific resonance that opens you to the new bandwidth of emotions. Új rezonanciát értetek el, ami az érzelmek új sávszélességét nyitja meg. As we look around the world, the bandwidth of emotions that's available to us now, Hogyha körülnézünk a világban, és látjuk az érzelmek új sávszélességét most, we are capable of doing wonderful, divine acts. képesek vagyunk csodálatos, isteni dolgok véghezvitelére. And we are capable of doing the most destructive, unspeakable acts. És képesek vagyunk ugyanúgy a legszörnyűségesebb dolgokra is. As the resonance of the collective raises and we start to have greater unity and honor for the individual and the unifying energies, Ahogy a kollektív rezonanciája emelkedik, és az egyéni és a kollektív szinteken is ezt képesek vagyunk meglépni, the old ways of being will no longer be possible. a létezés régebbi módjai egyszerűen már nem lesznek lehetségesek. So we lead a wave of what it means to channel through more of who we are in the energy of infinite love. Tehát élen járunk abban, utat mutatunk abban, hogy a végtelen szeretet energiáját közvetítsük. And every single one of us, there's much more to learn. We're entering new areas of consciousness we have not been in before. És mindannyiunknak még nagyon sok a tanulnivalója, de olyanba lépünk bele, ami még nagyon sok minden vár rá. We are pioneers. Úttörők, élenjárók vagyunk. And there's a new kind of wisdom, an expanded awareness of wisdom. És újfajta tudás, egyfajta kiterjesztett tudás áll rendelkezésünkre. It is wisdom in the energy of infinite love. Ez a végtelen szeretet energiájában való bölcsesség. And I don't know how this will translate, Bernadette, but in English we're calling it wild wisdom because it's beyond the wisdom we've known before. Megpróbálom magyarul is lefordítani, ezt úgy nevezhetjük, hogy eredendő zabolátlan bölcsesség. This looks very good. And you're saying yes. And I can see the energies calibrating through the heart and the solar plexus, in particular, your sense of self. És már is látom, hogy az energia nagyon-nagyon kalibrálódik, és főleg a napfonatközpont területén, az önvaló érzetnél. So a second pattern comes forward now. És most előjön a második minta. And this pattern is very strong, but it's also around the face and through the throat and through your heart. Nagyon erőteljes minta, az arc körül van, és a torok körül is.
Oh, it's a beautiful pattern of great freedom, and you're learning to speak with greater clarity and focus, and this will continue. Ez a szabadságnak egy nagyon erős mintája, és azt jelenti, hogy nagyobb szabadsággal, nagyobb tisztasággal tudtok majd megszólalni. We are bringing into consciousness the ability of what it means to live life energetically aware. Azt hozzuk be a tudatosságba, hogy mit jelent energetikailag éber tudatban élni. In a way that more people can hear it. Hogy olyan módon, hogy egyre többen hallhassák azt. For everyone is capable of this. Mert mindannyian képesek erre. And the more we are living life energetically aware, the better. És minél inkább energetikailag éber tudatban élünk, ez annál jobb lesz. For what we see and know through the energetic patterns is great unity. Mert amit az energetikai minták által látunk, az nagy egység. And this pattern is opening up a space for us to make a quantum leap. És ez olyan helyet nyit meg nekünk, ahol kvantumugrásra leszünk képesek. To balance the inner understanding and the outer understanding. Hogy kiegyenlítsük a belső és a külső megértést. Wow. To balance the individual expression and the unified expression. Hogy az egyéni kifejeződést és az egységben való kifejeződést kiegyenlítsük. We have grown our potential together. Együtt növeltük a lehetőségeinket. It is a pattern of freedom and it is a pattern of success. Ez a szabadságnak a mintája és a sikernek a mintája is. Deep breath. I have 3 more patterns here. Here comes the next one. Mély lélegzetvétel, még 3 minta vár ránk. It is time for you to feel more confident in your abilities. Itt az ideje, hogy a képességeitekben magabiztosak legyetek. To accomplish that which you came here to do. Hogy véghez vigyétek azt, ami miatt itt vagytok. Taking a deep breath. Megint csak egy jó mély lélegzetvétel. Knowing each one of us as we come into our potential and into our presence. Tudva azt, hogy mindannyian, ha megérkezünk a saját lehetőségünkbe, and we are applying our truth into our own life, és hogyha az igazságunkat a saját életünkben alkalmazzuk, we will inspire others to know their truth and to come into their wholeness in their lives. akkor másokat is arra inspirálunk, hogy az igazságukat a saját életükre alkalmazzák, és másokéban is. The heart of the universal human, this activation will help people accelerate their abilities. Az egyetemes ember szíve és a hozzátartozó aktiválás abban fog segíteni az embereknek, hogy ezt felgyorsíthassák. And as each one of us comes into more alignment with our wholeness, és ahogy mindannyian egyre inkább összehangolódunk a teljességünkkel, we inspire others to come into alignment with their wholeness according to their wisdom. arra inspirálunk másokat is, hogy ők is összehangolódjanak a teljességükkel, saját bölcsességük szerint. And then we understand more what it means that we are co-creators. És akkor megértjük jobban azt is, hogy mit jelent együtt valóságteremtőknek lenni. And wait till you see what comes next. És aztán várjátok meg, hogy mi lesz a következő lépés. So you present a new pattern of what it means to deconstruct the old ways that no longer serve. Tehát az következő minta, ami megmutatkozik az, hogy hogyan lehet ezeket a régi módokat szétbontani. And you may be finding that in your own life, and you may be seeing it in the world and watching the energies do this. És ezt láthatjátok esetleg a saját életeteken belül, vagy a világban, és ezt így mutatom, mert ezt látom. And you're getting very good at knowing what it means to deconstruct and reconstruct very quickly. És nagyon jól
végzitek azt, hogy mit jelent ezt a lebontást vagy szétbontást végezni gyorsan. Taking a deep breath. Mély lélegzetvétel. There is a profound restructuring that is occurring within the collective consciousness on this planet. Egy nagyon-nagyon mélységes újrarendeződés történik a kollektívben. The heart of the universal human activation is also meant to help you nourish yourself and help others nourish themselves. Az egyetemes ember szíve ugyanakkor arra is nagyon jó, hogy tápláld saját magad és másokat is. So as you help others come into this alignment of wholeness and support, you yourself become more. És ahogy ezzel a teljességgel való összehangolódást megéljük, ez segít... sorry, what was the last? You yourself become more. Okay. Te magad is egyre többé válsz. And another pattern that has started to show is, and I so honor it, is your love for this generation and the generations to come. És még egy másik minta, amit most látok érkezni, az, hogy ennek a generációnak és a következő generációnak a tisztelete. And there is a part of us that is in all generations. És van egy olyan részünk, amely az összes generációban ott van. The more we come into understanding and expressing as multidimensional humans, Minél inkább megértjük és ki tudjuk jobban fejezni magunkat multidimenziós emberként, the greater your personal power, annál nagyobb lesz a saját személyes erőd, and your freedom to co-create your life of choice. és a szabadságod is, hogy a saját választott életedet teremtsd. I suspect all of us will be having some deep conversations with source of our being. Úgy gondolom, hogy sokunknak lesz mélységes elbeszélgetése a forrásunkkal. Beautiful. And the infinite love flows and is nourishing all the way through you. És a végtelen szeretet áramlik, és végig táplál minket. So there's 4 energetic patterns you presented today in preparation for the work we do next week. Tehát eddig 4 energiamintát mutattunk meg így együtt, hogy ez felkészítsen bennünket a jövő heti alkalomra. And there is a 5th pattern. És itt van még egy 5. minta. It is one that clearly shows your awareness of new foundations to be built. Őt nagyon tisztán mutatja az újfajta alapokat, amelyeket építeni fogtok. You're getting a clearer and clearer vision of what's possible for you personally. Egyre tisztább képet kaptok arról, hogy személyes szinten mi lehetséges számotokra. You have the skills to do what comes next. Megvannak a képességeitek, készségeitek arra, hogy mi a következő, mi következik. There's an energy of optimism here. Az optimizmus energiája is itt van velünk. Even as challenging as some things may look in the world, Még akkor is, hogyha valami kihívásokat látunk benne a világban, we know that being present in now and holding that energy of wholeness or expressing that energy of wholeness makes a difference. mert tudjuk azt, hogy a jelenlétünk és ennek a teljesség rezonanciájának a megtartása számít. Will be very helpful for you to learn how to speak to others about the evolution process that is happening now. Nagy segítség lesz számotokra az, ha tudtok másokkal beszélni erről a fejlődési folyamatról, ami történik a világban. Your leadership is through your actions and the way you speak. A vezetésetek az a cselekedeteitekben van, és abban, ahogy beszéltek, kommunikáltok. Please tell me how you're feeling in the moment. Kérlek, hogy mondjátok el, hogy érzitek magatokat most. Remember, we are speaking with one another, wholeness to wholeness, core to core.
Emlékezzetek rá, hogy teljességtől teljességig, magenergiától magenergiáig beszélünk itt egymással. Good. Lovely and unifying. Thank you, Alexei. Susan, tired. It's going to be time to sleep and integrate. Alexei azt mondja, hogy egységesítő energiát érez. Susan nagyon fáradt. Yes. Let me see. Relaxed and are willing to trust. That's the big one. Nagyobb nyugodtság és a készség arra, hogy bízzunk. Igen, ez nagy. Peaceful and holy. Békés, szent. Good. Strong and as one. Excellent. Excellent. Erős és egy. Some parts of the old ways do work perfectly even today. Yes, Oli. So it's knowing what to keep and what to let go of. A régi dolgokból van olyan, ami most is működik, Oli, úgyhogy vannak olyan dolgok, amiket meg lehet tartani. Yes, it would be more overwhelming if we were letting it all go. Túlságosan nagy dolog lenne mindent elengedni egyszerre. Thank you, dear friend. It's good. Quietly confident. Good. Csendesen magabiztos. And uplifted. Peace and connection. Something is possible. Emelkedett, valami olyan érzés, hogy lehetséges. Everything is possible. Good. These are some of the... I'm sorry. Igen. Minden lehetséges. Okay, sorry. I get excited and I forget. I don't forget you, but I get excited. Very calm and open to new energies of change. Good. Nyugodt, az újra való nyitottság. Okay. So this is a taste of the energy that through the heart of the universal human, the activation, it will help you generate for yourself. Tehát ez egy kis ízelítő ebből az egyetemes ember szíve energiából, ami a saját táplálásodra is szolgál, és ezt generálhatod. And it will help you generate this with others. És abban is segít, hogy mások számára is tudd ezt létrehozni. So again, these are new tools. Kryan has talked about the new tools. Tehát még egyszer, ezek új eszközök, és Krion is beszélt az új eszközökről. And Zilda, connected to a profound truth. Yes. Igen, Zilda, nagyon mélységes igazsághoz való kapcsolódás. Without judgment, we're ready to look at ourselves in deep truth. Ítélkezés nélkül képesek vagyunk önmagunkat nézni. As we continue to grow in the resonance of the heart of the universal human, and I continue to this day, will continue for many, many lifetimes to come. We all will. És egyre inkább folytatjuk azt, hogy fejlődünk ebben az egyetemes ember szíve rezonanciájában, és talán még életöltőkön át fogunk fejlődni ebben. It's like we knew this was coming. Olyan ez, mintha tudtuk volna, hogy ez el fog jönni. And there's this time where there's the chaos and the coherence is getting stronger and stronger. És ott vannak ezek a káoszos és koherens idők, de most a koherencia, ami erősödik. And we have tools to help us continue to do this. És ezek az új eszközök segítenek mindezt megcselekedni. Heart of the universal human. Az egyetemes ember szíve. Honoring each one of you in this. Mindannyiótokat tisztelve ebben. Thank you so much for being here today. Nagyon nagy köszönet, hogy itt voltatok ma. We have a good connection and that new resonance is quite present today. Nagyon jó a kapcsolódásunk is, hiszen az az új rezonancia itt volt velünk ma. This never gets boring. I'm always amazed. Sosem válik unalmassá, mindig elámulok ezen. I remember I used to think that we had a goal we would arrive at. Emlékszem, hogy volt olyan idő, amikor azt gondoltam, hogy elérkezünk majd egy célhoz. But it goes on, it spirals upward. De ez mindig tovább megy, spirálisan emelkedik. And we said yes to be here in this time of change.
És mi mondtunk igent annak, hogy itt legyünk ebben a változások idejében. Continue to allow your inner wisdom to work with the resonance that we have demonstrated here today. Hagyjátok, hogy ez a rezonancia bennetek, amit itt ma bemutattunk, tovább dolgozzon bennetek. Please be clear you are saying yes to yourself. Legyen érthetően és tisztán mondjatok igent önmagatoknak. And I also see in the chat box, for those of you that decide that you want to do this, to learn how to do the heart of the universal human for yourself and others, there is a link that you can go to sign up. És a chat részlegben megtalálhatjátok, hogyha úgy döntötök, hogy szeretnétek a két részt megvásárolni. Ott van a link. In English and Hungarian. No? In English and Hungarian, yes. Tehát angolul és magyarul. Again, thank you. You have done very well. This is a time for us to develop our skills even more, and we're doing just that. Tehát ez az az idő, hogy az eszközeinket még inkább kialakítsuk és javítsuk, és ezt tettük ma is. So, thank you, Graciela. Thank you, Judith. Köszönjük, Graciela, Judith. Thank you, Orshia. Thank you, Maria. And thank you, Bernadette. Thank you, Becky. Köszönjük mindenkinek, Orsinak, Máriának, nekem. And David, everything's worked, and I see Kathy was here. And again, thank you for each one of you being here today. Davidnek is köszönjük, Ketinek is a jelenlétét, és mindannyiótoknak egyenként. So another time we'll be able to touch, but now we touch like this. Lesz olyan idő, amikor élőben is meg tudjuk egymást érinteni, de most így. All right. I will see many of you next week. I know that you are ready to do this. Találkozunk jövő héten, tudom, hogy készen álltok rá. Until the next time. Úgyhogy akkor a legközelebbig.